Buenos días a todos. Muchísimas gracias por atender a este webinar en la mañana de hoy. Primero me presentaré yo. Yo soy directora de ventas de Trea Asset Management. Os cuento muy brevemente que nos conoceréis ya, pero Trea es una gestora independiente. Llevamos más de 16 años haciendo únicamente lo que sabemos hacer, que es gestionar fondos de inversión. Tenemos una parte de estrategias líquidas, pero en los últimos años hemos visto una necesidad, por las diversas condiciones del mercado, de productos alternativos. Primero por demanda de los propios clientes y segundo por las condiciones de mercado. O sea, al final, vivimos en un entorno en el que la renta fija ya es complicada, que nos dé un rendimiento atractivo. Hay mucha volatilidad en el mercado, está todo muy correlacionado, entonces, al final lo que vimos es hay que buscar algo porque no nos tenemos que centrar siempre en lo tradicional, sino que tenemos que buscar más porque hay muchas opciones en el mercado, entre ellas las estrategias ilíquidas, y vimos que era la tendencia, que va a ser la tendencia en los próximos años, que hay que perder un poco el miedo a esa iliquidez que vemos, que lo veíamos, antes lo veíamos como algo negativo y ahora lo vemos como una posibilidad de conseguir ese rendimiento que queremos siendo un poco más pacientes, no teniendo un valor liquidativo diario, no pudiendo entrar y salir todos los días, que eso también es lo que produce que los precios tengan una volatilidad mayor, etcétera. Empezamos con Direct Lending, tenemos un equipo de Direct Lending y la verdad que las estrategias funcionaron muy bien. Estamos ya con la estrategia de los fondos 3 y 4 y como veíamos también otras necesidades en las que no éramos expertos, decidimos ver un poco qué es lo que más podía funcionar. Ahora mismo, con los niveles que tenemos actualmente de inflación, con todo tan correlacionado y con tantos problemas geopolíticos, pensamos que infraestructura era un activo en el que podríamos beneficiarnos de esta parte del ciclo económico, que es un activo a muy largo plazo, es un activo en el que vemos muchísimas posibilidades, que ahora por supuesto los expertos os contarán más despacio. Y por eso nos aliamos con Mercer. Yo creo que es una relación que cuadró muy bien desde el principio porque tenemos valores muy parecidos. Por supuesto, ellos son una gestora multinacional, experta en varios sectores, entre ellos la infraestructura. Y vimos que era una relación que iba a funcionar a largo plazo y que iba a funcionar muy bien. Lo que hemos hecho con Mercer es crear un vehículo, un FCR, que contaré un poco más las condiciones al final de la presentación, para que no solamente tengan acceso los clientes institucionales a este tipo de estrategias, que están muy dirigidas antes a ellos, sino también que el inversor minorista se pudiese beneficiar de estas estrategias. Por eso hemos creado un vehículo aprobado en CNMV para la entrada de clientes minoristas, que es un FCR. Tiene varios beneficios, tanto fiscales como, ya digo, de entrada. Y lo que hacemos es coinvertir en un fondo de Mercer, en concreto una estrategia que se llama PIP7, que van a contar los expertos en los próximos minutos. Y lo que hacemos es tener acceso a este vehículo, que para Mercer era un vehículo más institucional, ya digo, dar entrada a todos esos clientes minoristas. Como digo, hoy tenemos aquí dos speakers muy expertos en la materia. Tenemos a Jorge Bernardo de Quirós, que es director del equipo de inversiones en Mercer España, y tenemos a Marik Ubit, que no está aquí en España. Hoy él es el jefe de infraestructura de Mercer, tiene más de 18 años de experiencia en el sector de las infraestructuras y nos contará un poco más despacio y más en detalle el proceso de inversión y cómo funcionan estos vehículos. Entonces, si te parece, Jorge, empezar presentándote y contando un poco el porqué de las infraestructuras, cómo lo hacéis en Mercer como equipo y cuáles son las bondades que tenéis como gestora, y luego ya pasaremos a Marik, que se meterá un poco más en detalle en lo que es la estrategia del fondo. Perfecto, Patricia, pues muchas gracias y gracias a todos por asistir al webinar.
Pues comenzamos, si quieres, con unas pequeñas cifras de las capacidades de Mercer, que en este ámbito es importante, no son solo cifras. En Mercer, en el ámbito de los mercados no cotizados, tenemos ya 116 billones o miles de millones españoles bajo asesoramiento, lo que se traduce en 20 billones o 20.000 millones de activos bajo gestión en activos no cotizados. Esto nos da una escala muy importante para acceder a fondos en condiciones especiales. Además de esto, las gestoras, los fondos en los que invertimos, muchas veces solo tienen relación con los que ya llevamos con ellos mucho tiempo. Y ahí Mercer puede lucir 30 años de track record en este ámbito y de esa relación de largo plazo que nos permite entrar, no solo entrar, sino entrar en condiciones especiales. Y además, pues nuestras 27 oficinas alrededor del mundo nos permite tener ojos pues, ahí donde hay oportunidades, donde haya fondos que tiene sentido invertir. Con lo cual es importante tener esto en mente a la hora de aliaros o vosotros con nosotros para dar acceso a los mejores fondos en las mejores condiciones. Eso por una parte. Lo que has comentado de por qué tiene sentido a día de hoy invertir en infraestructura, yo casi formularía la pregunta por qué tiene sentido invertir en infraestructura en cualquier momento. Y es porque la inversión en infraestructura ilíquida, que no es lo mismo que la líquida, tiene características deseables en cualquier cartera de inversión. Una de ellas es la menor volatilidad, no solo por lo que has explicado, que las valoraciones, al ser un vehículo ilíquido, pues son valoraciones trimestrales y te evitas pues, vaivenes de mercado que pueden responder exclusivamente a ruido y no a una situación permeable en la economía, sino que la propia naturaleza del activo hace que los flujos que genera, los flujos de beneficio, sean predecibles, que es precisamente luchar contra esa volatilidad. La volatilidad no es sino falta de predictibilidad de lo que va a suceder. Pues bien, en este tipo de activo hay una predictibilidad mayor en cuanto a los flujos de beneficio que te van a producir. Pues por los precios regulados o por la necesidad de la infraestructura en la economía y la demanda inelástica. Es decir, necesitamos sí o sí consumir energía, necesitamos sí o sí conectarnos a la tecnología, lo hemos visto en el momento duro de la pandemia, y es un activo que, por lo tanto, disminuye mucho la volatilidad en las carteras. Por otra parte, también lo has comentado, estamos todos en un periodo inflacionista y la infraestructura, por su naturaleza y por la fijación de precios que tiene, pues tiene una cierta cobertura contra esa inflación, con lo cual es otro de los factores deseables por los que tener infraestructura en nuestras carteras. Otra de las características que queremos todos tener en las carteras es que aporte diversificación. Pues bien, la infraestructura tiene una correlación prácticamente cero con el resto de activos y líquidos, lo sonarán el private equity, la deuda privada, el real estate, y correlaciones ligeramente negativas, pero al fin y al cabo negativas, con la renta fija y la renta variable, con lo cual es un activo fantástico a la hora de diversificar y que forme parte del total de nuestras carteras de inversión. Y por último, mejora mucho la rentabilidad riesgo, por lo que hemos visto. Estamos viendo que tiene menos volatilidad, menos riesgo, mayor descorrelación y además no dejamos de renunciar a una rentabilidad atractiva. El objetivo de rentabilidad de este vehículo en particular está en torno al 7-10% neto de gastos. Y me vais a dejar compartir una diapositiva, a ver si me deja, vamos a ver. Aquí. A ver si... ¿Veis la pantalla, no? Sí, se ve, Jorge. Aquí estamos. Yo creo que esta diapositiva es muy significativa para demostrar la mejor relación rentabilidad-riesgo que tiene este tipo de activos. Por una parte, lo que decíamos, estamos hablando de un activo que no está renunciando a rentabilidad a pesar de tener menos volatilidad. Y vemos que en el largo plazo, 10, 15, 20 años, este activo de infraestructura no listada, que sería la primera línea, tiene una rentabilidad similar a la de la renta variable global. ¿De acuerdo? Sin embargo, cuando vamos a la parte del riesgo, y la medimos en este caso como la mayor caída que se ha producido de manera continuada desde 1997, vemos que en el caso de la renta variable global, esa mayor caída que pilla toda la crisis financiera del 2008 fue del 49%, casi un 50%. Si vamos a la infraestructura listada, a la cotizada, por eso decía que no es el mismo tipo de activo, la caída fue similar. Ahora, si vamos a la infraestructura no listada y líquida, que es donde invierte este vehículo, la caída fue del 23%.
Y si ya vamos al histórico de Mercer, esos 30 años de track record gestionando infraestructura, pues vemos que nuestro sesgo más prudente, por la fijación de objetivos de la cartera, por la delimitación de riesgos, por la diversificación, esa caída durante ese periodo fue del 8%. Con lo cual estamos hablando de un activo con una rentabilidad similar a la renta variable y un riesgo, una caída máxima 5 veces o 6 veces menor que la de la renta variable, con lo cual esa rentabilidad-riesgo que aporta a la cartera también es muy positiva. Ahora, si hablamos de por qué es el momento de invertir en infraestructuras, todavía estamos a tiempo de invertir, llegamos tarde al carro, pues yo diría que no, todavía no. Existe muchísimo apetito en infraestructura por las distintas temáticas globales. Una de ellas es el crecimiento global, el crecimiento de los países emergentes, la entrada de esos países emergentes a una clase media que necesita infraestructura, con lo cual hay una demanda ahí latente y todavía sin cubrir. Dos, es el esfuerzo mundial que está habiendo por invertir en energías verdes y reducir la huella de carbono. Y tres, la modernización de las economías. Estamos todos a una en la digitalización de la economía y la necesidad de podernos conectar vía online, como hemos visto durante la pandemia, que ha sido súper necesario y ha funcionado fenomenal. Con lo cual tenemos esas tendencias de fondo y eso se traduce en que hay una demanda de infraestructura de aquí a 2035 de 3,7 billones españoles por año, es decir, una demanda brutal. Y sin embargo, no toda esa demanda está cubierta por capital de inversores, con lo cual ese capital que entra a cubrir esa demanda, de esa necesidad de esos 3,7 billones, estará primada, ¿vale? Porque se necesita ese capital. Además de primada por la demanda, primada por la iliquidez que ha comentado al inicio Patricia. Al estar invirtiendo en un vehículo que tiene una duración media, un horizonte máximo de 12 años, eso no quiere decir que tengas 12 años el dinero al 100% retenido, sino que te irá devolviendo parcialmente a partir del tercer año. Eso implica que los flujos te van a ir primando, es decir, tú al tener un compromiso de largo plazo, de inversión de largo plazo, te tienen que primar esa liquidez, lo que se llama la prima de liquidez, con lo cual te están dando mayor rentabilidad sin asumir más riesgo, solo un compromiso de inversión de largo plazo. Con lo cual, pensamos que por las características que hemos dicho, descorrelación, menor volatilidad, una rentabilidad similar a la renta variable, una mejor rentabilidad-riesgo y todos estos factores de viento de cola que acompañan, es un activo sí o sí a tener en cartera. Y ahora para hablar, como ha dicho Patricia, para hablar más en detalle del proceso de inversión, de cómo seleccionamos los fondos, las inversiones en Mercer, de cómo es la cartera, cómo va a aparecer la cartera o el objetivo de allocation que vamos a tener en esta cartera, voy a dar paso a mi compañero Amarik Pubi, que es el director de inversiones y está en el día a día de las inversiones en infraestructura basado en Londres. Así que, Amarik, the floor is yours. You tell me, you want me to drive the presentation or you want to do it yourself? Thank you, Jorge. If you could drive the presentation, I'll just pick out some slides and we can talk about those. Thank you. Good morning, everyone. Thank you for your time today. My name is Amarik. I'm a partner at Mercer, and I am the global head of infrastructure. I have been at the firm for 18 years, and I've been involved in the asset class for over 16 years. And my role is to help our clients globally, so institutional investors, insurance companies, pension schemes, charities, endowments, foundations, and also partnering with firms like Trea, high net worth and private banking clients, with access to infrastructure as an asset class. And as Jorge outlined, what we try and do day in, day out is to provide our clients with high quality, well-diversified portfolios in infrastructure that will have a return over the long term similar to equities, but much lower volatility and much lower correlation to equities and fixed income. And as Jorge mentioned, there are a lot of tailwinds, a lot of activity in the asset class at the moment. What we try to do
is find the best opportunities globally across the different type of investments out there on behalf of our clients. And I'll describe how we do that using some of the slides that, that we have in the presentation. Jorge, if you could maybe show slide 15, the characteristics of the FCR. So what we're trying to do in our partnership with Trea is provide you with access to our experience of building portfolios in infrastructure, which we've had since the mid-1990s. So we have been advising clients since around about 1994 in infrastructure, and we have been building portfolios for clients in infrastructure since 2005. And as I mentioned, what we're trying to do is provide our clients like you with good, stable, consistent returns from the asset class, as we've shown there. So typically targeting through the portfolio an annual return of approximately 7 to 10% net once the portfolio is fully established. But we also want to make sure that the portfolio is resilient and robust to different market situations and conditions. Markets and the global economy have been quite volatile over recent years. Pleasingly, infrastructure as an asset class, but also our portfolios have generally been quite resilient despite the effects of COVID-19 and also the recent Russia-Ukraine crisis. And one of the key reasons for that is because we build very well diversified portfolios. What I mean by that is we look across the different types of investments available to us. So primary funds, secondary funds, and co-investment opportunities. And we look to have a portfolio that might have between 15 and 20 underlying holdings. But if you look through each of those holdings, there are likely to be 150 or more underlying assets. So things like Telxius in Spain, which is a partnership between Telefónica and KKR for mobile telephone towers. Other examples could be things like Exolum or CLH, which is the national oil and gas network in Spain for transporting products across the country. On a look-through basis, we would look to have 150 or so underlying assets, again, across different geographies, across different sectors, and across different risk profiles to provide that diversification. There would also be different styles and different approaches taken by our underlying managers in the portfolio to provide a blend of approaches so that we're not just relying on one particular technique, one particular geography, one particular sector to drive returns. What we do is package all of those great ideas that we have sourced globally into a fund of funds portfolio that is easily accessible to our underlying clients. And this is, in my view, a portfolio of the highest quality that is similar to the best available in the market elsewhere, but is accessible to a whole range of underlying clients, regardless of their size or their governance models. Another thing to mention, which is very important, particularly in the current environment, is the focus on sustainability. So as part of our due diligence process, which I will describe in a second, we carry out ESG due diligence on all of the investments that we make on behalf of our infrastructure portfolios. And given the recent moves in terms of the EU taxonomy, we are also trying to make sure that our portfolios are compliant with SFDR
in terms of their classification. So that is also something that is increasingly important to our clients. In terms of how we build the portfolio, what I wanted to do, Jorge, is maybe if we could turn to slide 17 briefly, and then I'll talk about the team as well. So on this slide here, you can see the infrastructure team that we have at Mercer, alongside the investment committee that we have for all of our decision making. What I would say is that we have a global, a large, and an experienced team solely focused on this asset class. So finding good ideas for our clients, helping get those ideas into portfolios, and then monitoring those ideas after we have made those investments. So the team is based across Toronto, London, Zurich, and Sydney. So we have truly global coverage in terms of finding opportunities on behalf of our clients and portfolios. What I would say is the team is also growing over time. We are adding resources as we continue to support our clients in this asset class. So actually in Toronto now, we have 4 people. In London, we have 3 people. In Zurich, we have 4 people. And in Sydney, we have 1 person currently, and we're looking to hire another person at the moment. And I expect that we will continue to hire mid to junior level people over the remainder of this year and in the coming years as we continue to grow this part of our platform. In terms of finding ideas, we typically look to be aware of everyone that is in the market, but we are highly selective in terms of who we put into our client portfolios. So to give you an idea, we may see something between 80 and 120 different funds every year at the top of our pipeline, but we will typically only recommend and invest in maybe 5 to 15 of those funds in each year on behalf of our clients. So our process is very highly selective, and we only focus on those that are the highest quality on behalf of our portfolios. In terms of the way that we look to build the portfolio, what we're aiming to do is give our clients exposure to opportunities globally, as I mentioned, across the infrastructure spectrum, but overall to build a portfolio that has a mid-risk, mid-return type profile. So we're very much focused on stability and consistency of returns over time, rather than returns that may be very strong in a particular year, but then very weak the following year because of market volatility or other factors. The portfolio strategy that we follow has been consistent for a number of years, and we have successfully built portfolios based on this strategy. And the Trea partnership that we have will continue to follow this exactly same strategy. So what does that mean in practical terms? The portfolio will be largely focused on developed markets. So indicatively, around about 30 to 60% in Europe, around 20 to 60% in North America, and up to 30%, but no minimum requirement in the rest of the world. So this gives us the opportunity to find those best ideas globally that I mentioned. In terms of risk profile, we will be looking at 30 to 60% of the portfolio in what we describe as core to core plus type assets. So these are typically things like PPP projects, which you may well be familiar with from day-to-day life, but also things like utility companies across electricity, gas and water. And also included within that could be renewable energy and also energy transition type projects.
The other key components from a risk return perspective are value add investments, which again might be 30 to 60%. And these are key infrastructure assets, but then might have an element of growth associated with them. So the best examples of those at the moment are assets in the digital infrastructure space. Just to show how important these assets are to our society today, we wouldn't be able to have this webinar if we didn't have data centers and fiber optic networks within the infrastructure universe. And these are exactly the types of assets that would fit into this category. And then we have a small potential allocation to assets that might be a bit more opportunistic in nature. Again, there's no requirement to allocate to these assets, but what they can do potentially is provide further diversification to the portfolio and also increased return potential. In terms of the types of investments, as I mentioned, we will be looking at primary funds, but also increasingly looking at opportunities in secondary investments, either across portfolios or single assets, and also co-investments, so partnering with an infrastructure manager directly into an underlying asset. And again, these can help with portfolio diversification, as well as enhancing the total return of the portfolio. So those would be the key characteristics of the strategy. What I would add is that through our partnership with Trea, we're able to bring this strategy and make it accessible to you as potential clients through a vehicle that is established in Spain and has been customized to your specific potential needs as investors. In terms of our track record in the space, Jorge, if we could maybe turn to slide 22. So thank you, Jorge. One of the key tests of any strategy is how has it delivered over time. And I'm pleased to be able to say that our strategy has generally performed well against our targets, but also against benchmarks and public market equivalents over time. And it has worked across different time periods as well. So you can see here on the chart, the light green bars are the performance of Mercer's previous infrastructure fund of funds. And the black bars are a comparison to a public market equivalent benchmark. But what you can see here is generally that they have provided strong returns over time. And also this track record goes back, as I mentioned, to 2005. So the strategy that we follow has been tested across different market cycles, different experiences, but despite that has generally proved resilient and successful. And I mentioned more recently the experience with COVID-19 and also the Russia-Ukraine crisis. There has generally been very limited impact on our portfolios as a result of these negative factors. So hopefully that provides you with some confidence and some reassurance that we can deliver in our partnership with Trea on the strategy that we have outlined to you today. And now I was going to hand over to Patricia to talk a little bit about the specific details of the FCR that we have set up for you to follow this strategy. Okay, thank you very much, Amaric. There's a few questions, and one that it's a very common answer is how specifically works
infrastructure against inflation, because it's one of the main benefits that infrastructure products have. So how does it work? Yeah, no, it's a great question, Patricia, particularly in the current environment. What I would say is that over time, infrastructure has had a linkage to inflation as a real asset. And the reason for that is because if we think about infrastructure assets on a day-to-day basis, because they are essential, generally they are able to pass through inflation in some way through their pricing structures, through their pricing models. So, for example, if we think about our utility bills, they generally will have a linkage to inflation over time. Similarly, if we think about toll roads or using rail networks, there may be linkages there. Now, these may be allowed by regulation. They may just be through pricing power of these assets because they are so essential. And so we would expect there to be that linkage over the long term. One of the key questions, though, is how does that linkage come through? And that does vary by asset to asset. So some assets will have a very quick, very direct linkage to inflation. Other assets, it may take longer for that linkage to come through, either because of the nature of the asset or because of the other factors at that asset level as well. What we would say is, because we're putting together a blend of different assets, different styles and subsectors, we should see a degree of protection coming through over the term of the fund, which is a long-term, a liquid asset, as Jorge mentioned earlier. What we wouldn't say is that it will be a direct inflation hedge in the same way as an inflation-linked bond, but it should provide a better degree of inflation protection than some other asset classes out there. And we have already seen that degree of resilience in some of the assets within our latest portfolios. Thank you, Maric, very clear. Tenéis, bueno, hay algunas preguntas que están saliendo por aquí, tenemos todavía un ratito, o sea, si queréis seguir haciendo preguntas, sin problema. Otra pregunta que se está repitiendo bastante es, que yo entiendo que la respuesta es no, pero Maric, there's a couple of questions on the exposure to Ukraine and Russia. I guess you don't have any exposure, but if you can explain it. Yes, sure. So actually, our portfolios have had very, very little exposure to Russia or Ukraine directly. This is probably because even before the current crisis, Russia was maybe a bit of a difficult place to invest anyway. So a lot of infrastructure managers would have been quite cautious about investing there, despite the potential opportunities in the oil and gas sector. I think there have been some assets more generally in the market, not ones that we have exposure to, but just more generally in countries that are close to Russia and Ukraine, where maybe a Russian company is a customer of the business. So, for example, you may have a gas network in an Eastern European country where one of the customers might be a Russian utility, for example. So there are potential issues around can that company continue to do business with Russia given the sanctions? But generally, we haven't seen that type of exposure. I think the key issues that are coming out of the crisis are indirect issues. So we've just talked about inflation. I think the crisis is adding to inflation pressures because of energy prices and also potentially supply chain issues. I think one of the potential positives
is the increased focus on energy security. And so this may well support further investment in renewable energy and energy transition. And obviously infrastructure is a big part of that strategic change. Similarly, there might be some heightened risk around cybersecurity, in all honesty. Again, we haven't seen any direct impact on any of the assets within our portfolios, but this is a topic that infrastructure companies and assets are taking more seriously anyway, just because it's an increasing threat and risk to their businesses. Okay, thank you. Amari, you mentioned that the fund has a cautious bias because of the diversification, but we could consider other factors like sector exposure or energy prices or any other factor that you can consider to create this kind of cautious vehicle for the clients. Yes, exactly, Jorge. That's a great point. And to give you a specific example about that now, one of the things that we are really thinking very hard about is whether we continue to have exposure to traditional energy assets. So things like traditional oil and gas pipeline networks, we call them midstream assets. They are a big part of the infrastructure universe, particularly in the United States. There are other types of assets there as well, but a big part of the investable universe there has been energy. Now, historically, that has been a good place to invest. But at the moment, we're thinking, what are the potential risks around that, both short term, but also long term in terms of climate change. So if we do have exposure there, we want to be very selective and very comfortable that it's the right type of exposure. Similarly, in renewable energy, this is a positive trend across the infrastructure market, but that doesn't mean that every single renewable energy project is going to be successful. So when we're building the portfolio, we mainly look from a bottom-up perspective, an investment-specific perspective, because every asset is different. We do consider top-down factors to make sure we're not too exposed to particular ideas, particular themes, particular types of revenue structure. But generally, we judge things on a case-by-case basis, because you can have good opportunities in potentially difficult sectors, but you can also have bad opportunities in sectors that seem to be doing very, very well. Thank you, Amari. And we have mentioned that the horizon of the investment is 12 years, but could you comment something on the specific timetable of the investment, when it's supposed to be committed, when it's supposed to be invested, when the client should expect some outflows for the portfolio, please? Of course, yeah. So when we're building the portfolio, as I mentioned, we're targeting a total return for the portfolio of between 7 and 10%. Now, we don't have a specific cash yield or dividend target for the strategy, but in our experience, once the portfolio is fully invested into assets, it typically produces a distribution yield of between, say, 2 and 3% per year. And we can probably expect that to really materialize from I would say year 4 or year 5 of the program. In terms of our commitment pace, one of the strengths of our platform is that we can find lots of ideas, and we can find lots of ideas globally. So we have been able generally to commit the portfolio, fully commit the portfolio,
between 2 and 3 years based on our previous vintages. The most recent vintage was actually just below 2 years. Unfortunately, I can't promise that we'll be able to be as quick this time, but that's what our experience has been. So we're able to get investor capital to work relatively quickly, but importantly, we don't compromise on quality. So we don't just invest in whoever is in the market when we're building the portfolio. We maintain our discipline because we understand that our clients want high quality, stable, consistent return rather than just to be invested quickly. Thank you, Amaric. Thank you, Amaric. There's many questions. Sure. There's another question on the regulatory risk. How do you incorporate the regulatory risk in your investments? Yes, it's a great question. So regulation can be a positive as well as a potential negative. The reason it can be a positive is because regulation allows an infrastructure asset to earn a certain return. And that is protected through a regulatory regime. So that from an investor perspective is quite positive. You're not exposed to market forces. You can charge a certain price each year, which again, may be linked to inflation through the regulatory mechanism. The potential risk with regulation is obviously that regulation can change and it can become more difficult over time. So the approach that we take there is, again, to make sure that we are not overexposed to a particular country or a particular regulatory regime, because that can have a negative impact on a portfolio if there are lots of negative regulatory changes in one place. And also at a total portfolio level, there is a mix between the different types of revenue structures. So for example, we may have what we call availability-based revenues. So as long as the asset is available to use, it will earn revenue from the government or a counterparty. So they tend to be PPP type projects. We will also include regulatory assets, as I mentioned, but there will also be other assets that are contracted with corporate investors. So one example of that we've just talked about could be midstream type assets, where the customers are oil and gas majors. They're not governments, but they can be high quality credit counterparties. Another example could be airports, where the customers can be the airlines themselves that contract on a long-term basis to have landing slots. And then we may also have some exposure in the portfolio to assets where pricing may be more market sensitive, but the assets are still essential. So one example could be fiber optic networks, where depending on the business model, there may be exposure to individual customers, but because individual customers need to have a fiber connection for work and for leisure, there is a degree of pricing power there. Okay, there's also a couple of questions on ESG. Okay. Is it part of your analysis? And are you seeing a transition in the companies, in the infrastructures projects to a more ESG position? Yeah. So the first comment I would make, Patricia, is ESG is already quite well integrated into infrastructure as an asset class. So if we think about it, if we think of, say, a company like Naturgy in Spain, a utility company, it is very, very difficult for a company like that to make good investment returns if it doesn't care about employee health and safety, it doesn't care about customer service,
It doesn't care about maintaining good relationships with government and cities and municipalities. If there is really poor governance at shareholder level and board level. So even if ESG factors aren't well demonstrated or well reported, they are still a key part of this asset class. And that's what makes it perhaps slightly different to other asset classes. So there's a natural alignment there. But even within that, we are seeing that the very best, the highest quality infrastructure managers are looking to take ESG integration forward. So we have seen, even over recent years, a big improvement in not only what managers are doing at underlying asset level across these areas, but also in their reporting to clients. So this is demonstrating what they have done. This is demonstrating KPIs or achieving KPIs. So for example, how much CO2 have they avoided through energy saving or energy efficiency? How much employment have they created through new projects or training schemes for certain types of people, like young people, for example? And we expect that to continue over time. So what I would say is that one of the additional benefits of investing in infrastructure, as well as the investment potential, is the ESG potential and the ESG alignment that we have. Mm-hmm. Okay, thank you, Amari, very interesting. Bueno, vamos a ir terminando, que ya nos estamos acercando a las 11. Jorge, si puedes poner la slide de los términos. Voy. Bueno, para el que no esté familiarizado con vehículos y líquidos, voy a contar en un par de líneas cómo funcionan este tipo de productos. O sea, lo que se hace a diferencia de los fondos líquidos, en el que inviertes desde el día 1 todo el dinero, lo que se hace aquí es comprometer una serie de capital. Ya sabéis que en el FCR el mínimo es de 100.000 euros. Tenemos diferentes clases de acciones en las que estos mínimos cambian, pero el mínimo por CNMV en las clases para minoristas son de 100.000 euros. Y luego, bueno, pues va habiendo llamadas a capital, es decir, que no se desembolsa todo desde el minuto 1, que eso también es una ventaja. O sea, si se comprometen 100.000, 500.000, 1 millón, el capital que sea, se va desembolsando poco a poco en los años en los que el vehículo está en periodo de inversión. La duración del producto, que es otra de las cosas que suele asustar un poco en este tipo de vehículos, ya veis ahí que es de 10 años desde el cierre final. Pero como ha comentado antes Amarik, o sea, se empiezan a ver flujos de capital antes. Más o menos empezaréis a tener dividendos, amortizaciones a partir más o menos del año 3. Hay muchas veces que pasa que incluso no se llega a desembolsar el 100% del dinero. Entonces, bueno, pues al final es un activo que es a largo plazo, pero que se va viendo, bueno, pues flujo de dinero se va viendo desde bastante antes. La rentabilidad esperada es entre el 7 y el 10, ya veis que estamos siendo bastante conservadores en ese aspecto, porque si veis la slide que han enseñado en cuanto a las rentabilidades de otros vehículos vamos, iguales que la estrategia 7, que el PIB 7, veis que son algo más altos, pero hemos querido ser conservadores. Esta rentabilidad es neta de euros, o sea, es decir, está ya descontada las comisiones del fondo. Como os decía, va a ser un FCR que tiene al final condiciones fiscales muy beneficiosas. Ya digo que una de las ventajas también del FCR es que se da entrada no solamente al cliente institucional. Al final hemos visto, estamos acostumbrados a que estas oportunidades están solamente abiertas para los clientes institucionales. Y ahora, bueno, pues gracias a este tipo de vehículos puede entrar todo tipo de clientes, siempre por supuesto entendiendo que es un producto complejo, es un producto que es muy diferente a un vehículo tradicional en el que hay pues una liquidez diaria y un precio diario, pero que en cualquier caso, como veis, está gestionado con una diversificación excelente, muy descorrelacionado con los mercados.
y que se mira mucho bueno, pues ir a proyectos que realmente tengan unas expectativas tanto de rentabilidad como de estabilidad muy adecuada. Estamos planeando que el primer cierre sea a finales de este año. Los compromisos se pueden ir haciendo ya. Tenemos varias formas de entrada en este vehículo. Una es a través de la plataforma de Allfunds, o sea, todo aquel distribuidor que opere por Allfunds, ya hemos trabajado con ellos para que se pueda hacer desde esta plataforma, o también se puede hacer en directo, cliente institucional en directo con nosotros. O sea, nosotros lo que esperamos es que bueno, pues llegar a acuerdos, y lo que estamos haciendo es llegar a acuerdos con diferentes entidades para que esos clientes minoristas puedan tener acceso a través de sus bancos y a través de sus entidades financieras. Entonces, bueno, ya digo, o sea, para mí representa una oportunidad, porque además, ya digo, viendo la volatilidad que hay ahora mismo de mercado y toda la tensión geopolítica que estamos viendo a nivel global, es un producto totalmente descorrelacionado y con muy buenas expectativas. Entonces, bueno, espero que os haya parecido interesante. Amaric, thank you very much for your explanation. Jorge, muchísimas gracias. Todas las preguntas que se hayan quedado sin contestar, por supuesto podéis contactar con nosotros, os mandaremos esta presentación y todas las dudas que tengáis, y bueno, que esperemos tener noticias vuestras muy pronto. Y nada, muchas gracias por estar aquí esta hora con nosotros. Muchísimas gracias, Jorge, Amaric. Thank you very much. Gracias. ¿Por qué invertir en un solo fondo de infraestructuras cuando puedes invertir en todos los mejores a nivel global? Trea Asset Management y Mercer lanzan el fondo Trea Infraestructura FCR, un fondo de fondos con domicilio español, que cuenta con múltiples proyectos de infraestructura en su cartera y un objetivo de rentabilidad entre el 7 y 10%. El vehículo diversifica el riesgo gracias a un exhaustivo análisis a la hora de seleccionar los fondos que componen la cartera. ¿Cómo? Mediante una profunda due diligence para conocer cada uno de los fondos seleccionados, eligiendo los mejor posicionados en los ratings, buscando fondos con un componente de sostenibilidad y finalmente diversificando por región, vehículo e infraestructura. Además, nos encontramos en un excelente momento para la inversión en infraestructura. A nivel mundial, se estima que se requerirán 3,7 billones de inversión anual en infraestructuras hasta 2035, sumado a un gran crecimiento demográfico que aún generará más necesidad de nuevas infraestructuras. En conclusión, Trea Infraestructura FCR te permite acceder a las mejores oportunidades de inversión en infraestructuras de forma diversificada y con los mejores términos y condiciones. Todo ello de la mano de los mejores profesionales con experiencia en productos alternativos y un consistente track record en el sector.